Welcome to our channel. Please like and subscribe. Can you understand these common Russian voice messages? Have you ever received a voice message in Russian and understood only a few words? Native speakers often speak quickly, use casual expressions, and shorten words in everyday conversations. That can make voice messages difficult for learners. But don't worry. Today, you'll listen to common Russian voice messages that native speakers send every day. We'll break them down slowly, explain what they mean, and help you understand natural spoken Russian more easily. Listen carefully and see how much you can understand. Let's begin. Voice message 1. Listen. Привет. Я уже в пути. Буду через 5 минут. До скоро. What does it mean? Hi, I'm already on my way. I'll be there in 5 minutes. See you soon. Key phrase. Я уже в пути, which means I'm already on my way. Voice message 2. Listen. Привет. Можешь перезвонить мне позже? Я сейчас занят. Спасибо. What does it mean? Hi, can you call me back later? I'm busy right now. Thanks. Key phrase. Можешь перезвонить мне позже, which means, can you call me back later? Voice message 3. Listen. Здравствуйте, я отправил письмо. Посмотри его, когда будет время. What does it mean? Hello, I sent the email. Look at it when you have time. Key phrase. Когда будет время, which means when you have time. Voice message 4. Listen. Привет, мы встречаемся в 6 часов. Не забудь. До встречи. What does it mean? Hi, we're meeting at 6 o'clock. Don't forget. See you later. Key phrase. Не забудь, which means don't forget. Voice message 5. Listen. Привет, я сейчас в супермаркете. Тебе что-нибудь нужно? What does it mean? Hi, I'm at the supermarket now. Do you need anything? Key phrase. Тебе что-нибудь нужно, which means do you need anything? Voice message 6. Listen. Привет, спасибо за помощь сегодня. Это действительно помогло. What does it mean? Hi, thanks for your help today. That really helped. Key phrase. Спасибо за помощь, which means thanks for your help. Voice message 7. Listen. Привет, извини, я немного опоздаю. На дорогах пробки. What does it mean? Hi, sorry, I'll be a little late. There is traffic on the roads. Key phrase. Я немного опоздаю, which means I'll be a little late. Voice message 8. Listen. Привет, я уже дома. Свяжись со мной позже. What does it mean? Hi, I'm already home. Contact me later. Key phrase. Свяжись со мной позже, which means contact me later. Now listen without translations. Привет, я уже в пути. Буду через 5 минут. До скоро. Привет, можешь перезвонить мне позже? Я сейчас занят. Спасибо. Здравствуйте, я отправил письмо. Посмотри его, когда будет время. Привет, мы встречаемся в 6 часов. Не забудь. До встречи. Common voice message expressions. Я уже в пути. I'm already on my way. Можешь перезвонить мне позже? Can you call me back later? Когда будет время? When you have time. Не забудь. Don't forget. Тебе что-нибудь нужно? Do you need anything? Извини. I'm sorry. До встречи. See you later.
Now simply listen. No translations, just Russian. Привет, я уже в пути. Буду через 5 минут. До скоро. Привет, можешь перезвонить мне позже? Я сейчас занят. Спасибо. Здравствуйте, я отправил письма. Посмотри его, когда будет время. Привет, мы встречаемся в 6 часов. Не забудь. До встречи. Привет, я сейчас в супермаркете. Тебе что-нибудь нужно? Привет, спасибо за помощь сегодня. Это действительно помогло. Excellent work. Today you listened to common Russian voice messages used by native speakers. You heard natural expressions, everyday situations, and useful phrases that appear frequently in real conversations. The more voice messages you listen to, the easier Russian becomes to understand. One message at a time, one phrase at a time, one conversation at a time. And as another notification appears, another voice message arrives, and another native speaker presses record, another opportunity to learn Russian is waiting, and the lesson continues. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Can you understand these common Russian voice messages? Have you ever received a voice message in Russian and understood only a few words? Native speakers often speak quickly, use casual expressions, and shorten words in everyday conversations. That can make voice messages difficult for learners. But don't worry. Today, you'll listen to common Russian voice messages that native speakers send every day. We'll break them down slowly, explain what they mean, and help you understand natural spoken Russian more easily. Listen carefully and see how much you can understand. Let's begin. Voice message 1. Listen. Привет, я уже в пути. Буду через 5 минут. До скоро. What does it mean? Hi, I'm already on my way. I'll be there in 5 minutes. See you soon. Key phrase. Я уже в пути, which means I'm already on my way. Voice message 2. Listen. Привет. Можешь перезвонить мне позже? Я сейчас занят. Спасибо. What does it mean? Hi, can you call me back later? I'm busy right now. Thanks. Key phrase. Можешь перезвонить мне позже, which means can you call me back later? Voice message 3. Listen. Здравствуйте, я отправил письмо. Посмотри его, когда будет время. What does it mean? Hello, I sent the email. Look at it when you have time. Key phrase. Когда будет время, which means when you have time. Voice message 4. Listen. Привет, мы встречаемся в 6 часов. Не забудь. До встречи. What does it mean? Hi, we're meeting at 6 o'clock. Don't forget. See you later. Key phrase. Не забудь, which means don't forget. Voice message 5. Listen. Привет, я сейчас в супермаркете. Тебе что-нибудь нужно? What does it mean? Hi, I'm at the supermarket now. Do you need anything? Key phrase. Тебе что-нибудь нужно, which means do you need anything? Voice message 6. Listen. Привет, спасибо за помощь сегодня. Это действительно помогло. What does it mean? Hi, thanks for your help today. That really helped. Key phrase. Спасибо за помощь, which means thanks for your help. Voice message 7. Listen. Привет, извини, я немного опоздаю. На дорогах пробки. What does it mean? Hi, sorry, I'll be a little late. There is traffic on the roads. Key phrase. Я немного опоздаю,
which means I'll be a little late. Voice message 8. Listen. Привет, я уже дома. Свяжись со мной позже. What does it mean? Hi, I'm already home. Contact me later. Key phrase. Свяжись со мной позже, which means contact me later. Now listen without translations. Привет, я уже в пути. Буду через 5 минут. До скоро. Привет, можешь перезвонить мне позже? Я сейчас занят. Спасибо. Здравствуйте, я отправил письма. Посмотри его, когда будет время. Привет, мы встречаемся в 6 часов. Не забудь. До встречи. Common voice message expressions. Я уже в пути. I'm already on my way. Можешь перезвонить мне позже? Can you call me back later? Когда будет время? When you have time. Не забудь. Don't forget. Тебе что-нибудь нужно? Do you need anything? Извини. I'm sorry. До встречи. See you later. Now simply listen. No translations, just Russian. Привет, я уже в пути. Буду через 5 минут. До скоро. Привет, можешь перезвонить мне позже? Я сейчас занят. Спасибо. Здравствуйте, я отправил письма. Посмотри его, когда будет время. Привет, мы встречаемся в 6 часов. Не забудь. До встречи. Привет, я сейчас в супермаркете. Тебе что-нибудь нужно? Привет, спасибо за помощь сегодня. Это действительно помогло. Excellent work. Today you listened to common Russian voice messages used by native speakers. You heard natural expressions, everyday situations, and useful phrases that appear frequently in real conversations. The more voice messages you listen to, the easier Russian becomes to understand. One message at a time, one phrase at a time, one conversation at a time. And as another notification appears, another voice message arrives, and another native speaker presses record, another opportunity to learn Russian is waiting, and the lesson continues. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.